السلام عليكم ورحمة الله، يا أهلا وسهلا بمتابعين عرب جي تي أينما كنتم. خلفي البي ام دبليو جروب تريننج سنتر زي ما انتم ملاحظين. شو هذا المبنى؟ شو الأسرار اللي داخل هذا المبنى؟ لأول مرة شركة بي ام دبليو بتسمح لكاميرات إعلامية وميديا وفقط عرب جي تي إنها تصور لكم المركز هذا وتعطيكم الأسرار والتفصيلات الموجودة داخله. تفضلوا معي. أهلاً وسهلاً في مركز تدريب مجموعة بي ام دبليو. Assalamu alaikum. Dr. Hamid. How are you? Thank you for having us today. Thank you very much for joining us. It's always our pleasure. So what's going on with the BMW training facility? When you first invited us to the training facility, Yes. I didn't expect to see this kind of facility, to be honest. Thank you very much that we could amaze you. In general, it is a facility which is roughly about 5,000 square meters, and we can train up to 2,000 people in this facility. And it's designed to train our sales and service staff. And actually, we are standing here in one of the most important rooms. And to be honest, this room is not for everyone, so it's actually closed, and only our own internal staff is allowed to come here. So it's you're very honored to be here in this room. Why? Because we do here our brand training and customer training. In this room? In this room and in the other three. I will show you a little bit more about that. So we will call it the Brand and Customer Institute, and here all the newcomers who are entering our BMW brand, be it in sales or service, are allowed to come here to get a training about the brand. And we will do and explain here in this room what is brand in general, what does BMW stand for, and what is so important about having a strong and solid brand. Okay. And this is very important for our staff to also to convey this message to our customers. And this kind of training, it's mandatory for all BMW employees? Yes, it is a in mandatory. the region. It is a mandatory training for the region. And another good thing of the training center being located in Dubai is it's also a hub, an international hub. So we also have people from Asia coming here doing the training on behalf of BMW. So not even in the Middle East region, you have people coming from abroad? Outside. From Europe, from Thailand, from Australia, from Singapore, we have people here doing the training. So we are very lucky and happy to be here in Dubai and to offer that. Are we allowed to see the rooms? Yes, you are, certainly. You are our special and honored guest here. Thank you very much. So here we do the general brand training. So it's very important to understand what brand is standing for and what is so important about it. But as you know, BMW has three brands. We have the BMW brand, we have the Mini brand, and the Rolls-Royce. And for that, please come. Let's walk through this. Yes, a special curtain. So these are the three rooms. I don't know, they are now locked, but you can certainly come in later. This is the BMW brand. You can see it. It's blue. This is where we do the training and the brand training for BMW. So everything is in the colors of BMW. You will learn about the history of BMW, the tradition, the values that we are standing for, and what shall we encompass also in the terms of trainings. Here, we do the same thing for Mini. We have the Mini brand behavior trainings. We have the Mini CI trainings. What does the Mini brand stand for? So the entire thing that our Mini customers loves about, the sales and service people are being trained here. And here on this side, we have our pinnacle brand, Rolls-Royce. Okay. So here our Rolls-Royce sales and service staffs are trained how to greet the customer, how to talk with the customer, to understand the customer needs, and also to convey the values and the brand attitudes of Rolls-Royce. So for each room, you have the employees, for example, of a BMW, of a Mini, of a Rolls-Royce, where they feel the brand, where they can touch the brand, where these rooms reflect the brand into a training room. Correct. For the employees who's working on this specific brand. Correct, because you know our customers are demanding customers. They are driving BMWs for years. They drive Minis and Rolls-Royces for years. They know the brand, and we want to train our staff who just joined from other parts of the world or from other industries to learn about our brand. I mean, you know, everybody knows BMW and Mini and Rolls-Royce, but still there are some hidden gems that we will try to train them and educate them for them to work as well as to cater to our customer needs.
At least I can challenge you for a ping pong. Oh yes, of course. Can we do that, Yes, or- I will. or I I'm will not beat allowed you. to do Don't that? worry. No, that we can do. Oh, that we beat can me. do. Yeah. Yes, of course. I'm a very good ping. I'm here very often, so I play very often ping pong. Yeah. So. Yeah. Nice game, huh? Yeah, Musab, you're very good actually. I surprised you. Yeah, I was surprised. By the way, and I spoke before on my Instagram about Dr. Hamid that he's a professional e-gamer. Yes, I am. Call of Duty, I play in And my you free took time. me by surprise, also ping pong. I love competition, so it's something that I like. Is it part of the spirit of BMW? Yes, competition is very. We love competition. We don't shy away, and that's the reason why we embrace it. And by the way, while walking, have you seen the 4 new Series? 4 Series? Yes, this is a new 4 Series. We just launched it a couple of weeks ago. Brand new shape, brand new character. We just launched the coupe. The convertible will come. I like it. What's the future of this facility? What's your strategy for the coming 5 years? Yes. So, I mean, we have this facility. As I mentioned, it's a big facility. We can do technical, non-technical training and the brand training as well. Yeah? So we want to use the facility not only to educate our staff and to train our staff, but we would like to be part of the society here. So we would like to partner with universities. We would like to partner with schools here locally to come here, to experience, to see what BMWs do, to learn technical training, to learn non-technical training. And when So we have even for the beautiful younger engines, generation, for the younger generations, for the local generation who are being brought up in engineering classes and schools to come here and learn with us, because we need good engineers in the future, and why not being part of the society and inviting them over for us as well. Okay. And where do you see this facility in the coming 5 years in terms of a BMW perspective? Having the facility used by even universities or Yes. engineers, but also from a BMW perspective. How do you see regarding nowadays and the impact and Yes. what's happening in the current situation? Yes. So this is a facility dedicated for training. And training we can do on 2 versions. We can do online training and offline training. You also offer an online training. We do offer online trainings. We have offered online trainings already from the beginning, but during the current times, we even increase it. So our online trainings have increased by 60%. So now, since we are serving the region, people in Kuwait, people in Oman, people in Saudi can log in online and do the training. So we have camera crews here. We do online trainings with our trainers. So we'll offer the entire bandwidth of it. We can do the training for BMW brands, for Mini, for Rolls-Royce, and we do also Motora trainings here as Also? well. Yes. All of that can be done online and offline. And there is one more secret room. Yes, there is one more. Can we tell our Arab GT audience more about it? So yes, there's one more secret room. It's right over there. Let's maybe walk there, and I can show you. Please. But don't get your hopes high. We cannot open it. Let's at least explain So, to the audience what's happening behind the door. Yes. So this is a facility also for research and development. So what we do here is we also develop our newest products. So cars that you will see maybe in 3, 4, 5 years, they're here. Behind this They'll be door. here, locked, sealed, because we do the hot climate testing here in the UAE. So our engineers from Munich are flying in with the newest cars into our region. They park the cars here. They are camouflaged, and in the summer they go out and do the hot climate testing over there. So all the future mobility, all the future models, Yes. it has to pass by this room. Yes. So for example, we just launched virtually the iX. Yes. Just a couple of days ago. The iX maybe was a couple of years ago, was here. Here. Yeah. 2 years back. Without you knowing and without anybody knowing. And we can't steal the key from someone. Unfortunately, I don't have the key. I mean, these guys are very secretive. They call, they come, they leave, they don't talk. So I don't know them, and I don't know when they're coming and when they're going. Interesting. Very interesting. Very interesting. Dr. Hamid, I would really would love to thank you very much You're welcome. for today's experience at the BMW training facility in Dubai.
I'm really surprised that this kind of facility does exist in our region. Yes. And thank you very much for the opportunity and for you to join me today and see me around here, show me around what's going on. Thank you. Behind the doors. Thank you very much. It was my pleasure. Hope you enjoyed it. Hope it was also educational for you and your viewers, because we do a lot of things here in the region. It is our contribution towards Dubai, our contribution of the brand towards UAE, and I'm looking forward to seeing you more often in the future. Definitely. Thank you very much. Thank you very much for your time. Thank you very much. Thank you. أخذنا بريك صغير من السيد حميد. خليني أخبركم أكثر عن المنشأة هاي وشو الغرف الموجودة. شوفوا يا جماعة، المنشأة هاي مقسمة لعدة أقسام، منها قسم لصيانة السيارات الكهربائية والهايبريد، الهاي فولتج روم، رح نرجع لها، ولكن عندنا قسم هون للشاصي والهيكل تبع السيارة والجسم تبع المركبة. هذا مركز تدريب كامل موجود هون. الموظفين اللي بيشتغلوا بصيانة المركبات ما في داعي يروح يتعلم على السيارات تاعت الزبائن. شركة بي ام دبليو بتجيبهم هون، كل المعدات وكل التولز اللي بيحتاجها الموظف موجودة عنده بالغرفة هاي. شوفوا القطعة هاي، هذا من نفس الشاصي، كيف القص، كيف اللحم، كيف التركيب، وبتجيبوا لهم كل انواع السيارات تاعت بي ام دبليو، كل الموديلات بي ام دبليو او ميني او حتى روز رويز. خلنا افرجيكم شغله ثانيه كمان. شوفوا لي هالمحرك الاسطوري، محرك بي ام دبليو الاسطوري موجود كلوحه فنيه داخل المنشاه. هذا يا جماعه محرك الفي 10 اللي توقف انتاجه، هذا محرك سيارات الام 5. شوفوا الجمال، حاطينه كلوحه فنيه كامله. وهاي كانت الماكينه الاسطوريه. خلينا افرجيكم كمان واحده من الغرف اللي كثير مهمه بمركز التدريب والتاهيل لشركه بي ام دبليو، التريننج روم. هاي التريننج روم متخصصه بس لفريق المبيعات. ويت ياسمين، you ruined the footage already. Sorry. ياسمين, wait. Can we get you on video with us? No. Come on. Can I put my lipstick? No lipstick, nothing. As is. ياسمين يا جماعة هي مديرة التدريب بمركز بي ام دبليو. ياسمين, can you explain to me the room inside, please? Okay, sure. So. Please. After. Come in. Yasemin, thank you for having us today here. Yasemin is the training manager of the facility. Yasemin, so you guys have plenty of courses at the facility. Yes. Can you give the Arab GT audience a little bit more details around these kind of courses? Would be happy to. So here we do all types of technical, non-technical trainings, coaching, consultancy, assessment centers, as well as events in general. This is for all BMW employees across the region. Exactly. So they all have to be trained in this facility? Absolutely, yes. So right from the time they join the organization, they have to go through a certification program, which is number of days training they have to complete within the year. They have to succeed. Exactly. So there will be assessments. And assessment. In case someone did not pass these kind of tests, he will fail. He would fail, yeah. And he will not be hired. Well, obviously, being from people development, we always believe in learning and development. So they always have the chance to repeat. But at some point, if there is a continuous failing, so unfortunately, he's not qualified. Exactly, because it's very, very important to make sure all our retail staff, whether it's technical or customer facing or even managerial, are prepared to engage with our customers, because everything is all about customers. And even for example, you have special courses for training sales, you have technician, you have marketing, you have several, depends on the position of the employee? Exactly. So all our qualification solutions are first of all specific to each and every role, whether it's technical or whether it's customer facing, but in different, let's say, areas and departments. So they're specifically related to each one of the roles. And these courses are once the employee got hired, he will take this course once in his career, or it's something that developed with the years and he has to repeat that test, or? Yes, so first they have to go through the certification and Brand and Customer Institute, which Hamid may have talked about it already. Yes, he did. Okay. He explained it to us. Okay, cool.
And after that, obviously, there would be certain focus trainings, which is performance driven. And also we look at certain KPIs that steers our business, like customer satisfaction index. So we continuously develop the individuals. And obviously there is recertification and develop what we call development centers. So after you're certified and after spending certain amount of time in your position, you have to go through a development centers to see where you are now and what is the next step for your development. For your career. Exactly. Okay, okay. This is a sales training center. Yes. This one. So you guys in this room, you train the sales people how to welcome the customers, how to treat with the customers. Yes, we have different training topics. So one of them would be sales process. So from the very point of start of engaging with the customers, even those who don't come, let's say, to the showroom, down to needs analysis, product presentations, and negotiation skills down to the closing. And also other soft skills training, like how do they manage their time, communication, soft skills. So it's a combination of technical and non-technical aspect of their role, yeah? Okay. We also do product launch events. So before the cars is launched and at the market, so we make sure we conduct a motivational event and bring all of the retail staff, whether it's sales or even after sales. And they get really the chance to get on these cars, drive them for themselves, drive the competitors at some point as well, and to give them the credibility and the trust that they can transfer to the customers. If they don't believe in it, they can't sell it. Exactly. So they have to be believers in the product themselves. Exactly. Okay. I think you really explained it better than me. Thank you very much, Yasemin. شكرا لياسمين، اعطتنا هيك استيضاحات اكثر على عمليه التدريب والكورسات تبعون التدريب اللي تعطيهم. وزي ما سمعتوا منها انه حتى التدريب هذا مش مره بتسويه، لازم تنجح. والتدريب ما بتسويه كشهاده وحيده فقط، ولكن كل فتره بيجيبوا كل الموظفين بيعملوا لهم ابديت على التدريب تبعهم وبعطوهم كورسات جديده حسب الموديلات الموجوده بالاسواق. شوفوا لي الغرفه هاي، طبعا هاي الغرفه هي مفروض انه غرفه الميني مسمينها، ولكن شايفين الجميله هاي ال 850 ال 8 سيريز، وايضا في عندنا الفئه الثالثه هناك. هاي الغرفه يا جماعه ميكانيك بحت. عم بتلاحظوا هون كيف تنزل الماكينه، المعدات الموجوده، كيف تعمل فحص شامل وكامل للسياره من خلال وصل السياره على الجهاز الكمبيوتر. شوفوا طبعا كيف عمليه التغطيه الموجوده لهيكل السياره على اساس ما يتاثر نهائيا، ما يصير عليه اي خدوش او اي ضرر. وشوفوا عمليه الكيبلينج، حتى بدربوهم كيف توصل الكوابل على الكمبيوتر المركز تبع السياره، وبتشوف الوحده هاي موصولة على التلفزيون. هذا بتعطيك أي إحداثية، أي خطأ موجود داخل السيارة ميكانيكيا كله بيظهر أمامك هون. هاي عملية تدريب، فعلى أساس إنه يكونوا كل الموظفين على كفاءة واحدة بعملية فحص السيارات داخل أي وكالة من وكالات BMW، ويكونوا كلياتهم حاصلين نفس الشهادات التدريبية اللازمة لعملية الصيانة لأي سيارة وأي موديل من سيارات مجموعة BMW. خلينا أفرجيكم السيارة الثانية بالغرفة هاي. راح تلاحظوا معي هذا الجهاز لعملية فحص الإضاءات الأمامية، الألاينمنت تاعت الإضاءات الأمامية لأي سيارة من سيارات BMW. طبعا هذا الجهاز موجود عند كل الوكلاء بالمركز. هذا بدربوهم كيف يستعملوا هذا الجهاز، كيف يضبطوا عملية الإضاءات ويتأكدوا من أن توزيع الإضاءة صحيح 100%، وبكشف لك الطريق بطريقة صحيحة 100%. هاي الغرفة في مثلها أكثر من غرفة لتدريب الموظفين. زي ما انتم شايفين في عندنا شاشات، في عندنا أجهزة، بيقوم المدرب بشرح التفاصيل، بتعلموها نظريا، بعد ما يطبقوها نظريا ويسمعوها ويشوفوها بطبقوها عمليا وين؟ خلفهم. بيطلع فورا بيشتغل على الفئة الثامنة، بفرط الماكينة تبعتها ولا بفك الجير تبعها، وببدأ فورا تطبيق عملي على اللي تدرب عليه. طبعا مش بس سيارات ومجموعة BMW وسياراتها، ولكن أيضا الدراجات. زي ما انتم شايفين هون، أي شخص بيجي على بتأهل بالأكاديمية هاي لازم كمان يتدرب على أيضا الدراجات. هاي غرفة الروز رويز، ولكن ما عندنا اليوم سيارة للروز رويز للتدريب، عندنا الX6 ال50i. هاي الغرفة بتلاحظوا انه هاي مهتمة اكثر بعملية، شوفوا مثلا هاي الويل الاينمنت، شايفين الجهاز الموجود مع الجهاز اللي بالاسفل، بدربوا الموظفين كيف الاجهزة هاي يتعاملوا معها، كيف يعدلوا من عملية دوران العجلات تبعت السيارة بطريقة علمية. ايضا مثلا هدول الاجهزة تبعون الغاز تبع التكييف تبع السيارات من الداخل، شايفين هناك الاجهزة تاعت صيانة العجلات والاطارات بشكل عام.
وهاي الأجهزة نفسها تماما موجودة بكل وكلاء بي ام دبليو. فالأجهزة الموجودة والمعدات موحدة للوكلاء. بالمركز على فكرة بي ام دبليو مهتم بكل التفاصيل. شايفين هذا البلاط الموجود على الأرض؟ هذا البلاط نفسه تماما الموجود بالجراجات تاعت اي وكيل بي ام دبليو بيشتغلوا فيه التكنيشن ومهندسين الميكانيكا الموجودين بالوكاله، هذا البلاط نفسه بنفس الالوان بنفس الاضاءات تماما. وهاي الغرفه متخصصه بصيانه سيارات الكهرباء وسيارات الهايبريد. عشان نتكلم اكثر عن تفاصيل الغرفه هاي خلينا نشوف ندور على عمار تحياتي لك. اهلا وسهلا. الله يعطيك الف عافيه. الله يعافيك. عمار، شو حاطين هذه المنطقه الريستريكتد هاي ممنوع حد يدخلها؟ هاي هي المكان اللي بنعمل فيه كواليفيكيشنز لكل التيم ممبرز تبعونا ببي ام دبليو عشان يصيروا قادرين انهم يشتغلوا على الهاي فولتج كارز اللي هم الالكتريك كارز او هايبريد كارز. يعني سيارات كهرباء، سيارات هايبريد لازم يتدرب بالغرفه هاي 100%. كل التولز اللي موجوده عندنا هي تولز متخصصه في هاي السيارات. كل حدا لازم يشتغل على هاي السيارات لازم يمر ببروسيس معينه من التدريب والاسسمنتس عشان نتاكد انه قادر انه يشتغل على هاي السيارات. بناء عليها ببلش يقدر بالمكان تبعه بالدوله اللي هو فيها بالوكيل اللي بيشتغل عنده يكون قادر انه يقدم الخدمه بصيانه هاي السيارات اللي موجوده في هذا. يعني انتم بالغرفه هاي بتدربوهم كيف يفك بطاريه السياره، كيف يتعامل مع الكهرباء العاليه، طبعا هذا كله خطر اصلا 100%. فلازم الموظف يكون مؤهل كيف يتعامل مع بطاريات الكهرباء، يكون مؤهل كيف يتعامل مع الخلايا السيلز تبعون البطاريات وكيف يفكها بصوره امنه. صحيح 100%. واحده من النقاط القويه عندنا ببي ام دبليو انه احنا نعمل كواليفيكيشن عشان الناس تقدر تصلح البطاريه which is concern هذا عند كثير مصنعين ثانيين انه بطاريه خربت ككاستمر بفكر الكوست معناته لازم اشتري سياره كهرباء ولا لا افكر بالموضوع. ببي ام دبليو لا، احنا بندرب الناس انهم يعملوا الصيانه لهي البطاريات. اضافه لهيك احنا في بي ام دبليو عندنا ستراكشر كامل للسيارات الكهرباء بالكواليفيكيشن بدايه من الشخص اللي بسوق السياره بالديلرشيب لا نوصل لحد اعلى كواليفيكيشن اللي هو قادر على التعامل مع السياره باي حاله كانت بسيستم الكهرباء. وهذا هو المستقبل بالنسبه لكم انتم هلا، تدريب الموظفين على التعامل مع السيارات سواء الهايبريد او سواء السيارات الكهربائيه. 100%. احنا كلنا شايفين انه العالم كله متجه بتصنيع السيارات نحو السيارات الكهربائيه. This is the future. اذا بتتذكر حتى ب 2016 بي ام دبليو الفور سيلندرز نعم المبنى كلياته ضوء the future is electric. في بطاريه موجود بالخلف، في مجال نفتحها ونفرج الجمهور. طبعا هذا الاشي حصري جدا لعرب جي تي حبيبي. زي ما قلت لكم قبل البرير اللي شايفينه حاليا اللي محطوط نعم هذا كل حدا ببي ام دبليو بيعرف انه اذا هذا موجود معناته بس شخص كواليفايد اللي بيقدر يفوت جوا. انت كواليفايد؟ انا كواليفايد. فرجينا اياها على الكاميرا. زي ما احنا شايفين هون البطاريه هاي احنا كناس مؤهلين من بي ام دبليو بنقدر نفتح البطاريه نسوي الريبير اللي عليها زي ما حكينا مصعب. ما في داعي زبون بي ام دبليو يخاف من الكوست تبع البطاريه لانه بالنهايه بنقدر نعمل الاصلاح المطلوب إلها. كنترول يونتس وحتى السيل موديولز اللي موجوده بالبطاريه زي ما احنا شايفين نقدر نحط سيل موديول جديده. في عندنا التولز اللازمه لانه نحضر البطاريه ومنخلص شغل البطاريه ونتاكد انها 100%. بعد هيك بنركبها على السياره وكل الامور بتمشي تمام. طيب هاي القطعه الموجوده على يساري هاي شو هي بالضبط عمار؟ هذا الموضوع بسيط. هذا المجسم هو هاي السياره، هاي المحرك تبعها، هذا كل الهاي فولتج سيستم نظام الضغط اللي هي الكهرباء ذات الضغط العالي اللي موجوده بسيارات الكهرباء. هنا اللي بيجي يتدرب بيكون عنده الفرصه انه يشوف كل الاجزاء تبعت السياره الكهربائيه ويجري عليها الفحص المتخصص المطلوب. طبعا زي ما حكينا بالاول هي مراحل، كل حدا بوصل لمرحله معينه، فكل مرحله بتطلب جزء معين من الفحص يكون قادر انه يشتغل عليه. يعني القطعه الموجوده هون هي اللي بتحرك السياره الاي 3 100%. هلا هاي القطعه اللي موجوده هي كلياتها النظام اللي هو البطاريه، مجسم للبطاريه حقيقي بس اصغر طبعا من السياره الطبيعيه، المحرك الكهربائي، حتى اللي هو اجهزه التحكم اللي مسؤوله عن نقل الكهرباء بين البطاريه والمحرك والاجزاء الثانيه. زي ما بنعرف صفى في عندنا حتى نظام التدفئه او التكييف
بما انه ما في حركه دوران زي الموتور الطبيعي، برضه بتتزود بكهرباء ضغط عالي. اتمنى يكون الفيديو اعجبكم. شفتوا معانا هالاسرار تبعت المبنى تريننج سنتر تبع مجموعه BMW. المبنى هذا زي ما خبرناكم بتدربوا فيه اي شخص بيشتغل بوكلاء BMW، لازم يتدرب بالمبنى الخلفي، سواء كان من المدير لموظف المبيعات لحتى الشباب اللي بيشتغلوا باقسام الصيانه. اتمنى يكون يا جماعه الفيديو اعجبكم. لا تنسونا من كبسه اللايك، كبسة الشير، وكبسة السبسكرايب. عشاق علامة تجارية BMW، نتمنى نكون ما قصرنا معاكم بهذا الفيديو. شكرا لكم، شكرا لمشاهدتكم، السلام عليكم.